The Jewish story, like their collective music, has never existed in a vacuum, has as many variations as the cultures through which Jewish communities traveled, and is therefore intimately bound to the evolution of the cultures and music of every region. This is fact. What is not fact, however, is that the historical narrative includes an accurate and conscious recognition of Jewish contributions and value to our collective world vision. Jewish exiles from their native Israel have been in constant contact with their Russian, Polish, North African, German, Spanish, and later American hosts for centuries, exchanging ideas of science, finance, and most certainly storytelling and music in every location at every juncture in time. What was unique to Jewish cultural life, and very similar to other repressed culture groups, was that the extent of their persecution demanded an equal emphasis on emotional release and community creativity. In order to find perpetually new means for survival, finding gaps in what their dominant host cultures chose to value or not value, and creatively maximizing the benefit of these tiny windows of opportunity became a pervasive pan-Jewish trait. One opportunity was the joy and entertainment value Jewish musicians and storytellers provided not only to their own communities, but to their host communities as well. Jewish musicians, along with Romani and later African American musical colleagues, were regulars at many, if not most, musical and community events. Jewish contributions, like those of other persecuted groups, such as the Roma, were seldom, if ever, accurately recognized for two reasons. First, a pervasive bias in non-Jewish communities to recognize Jewish contributions. And second, the historical assumption that Jewish communities could be scapegoated for any problem. And in a moment, their contributions become twisted to be the justification for persecution. Therefore, valuable contributions to our world needed to be hidden. For if anything would be shown to be lethal to Jewish community well-being, visibility was the ultimate poison. Добрый день. Я имею к вам просьбу. Я с Польши. Я 50 лет тому назад здесь жил. Ви б трошечки почекали, я трошки застелю. Добре, на минуточку. Добре, я трошки приберу. Розсиду. Так, а ту кухня була ту. Es ist gewesen, als wir so können leben. So sahen daheim Schickel Bräut, so sahen daheim ein bisschen Peter. Wir so können machen auf Schabes Schulen. Wir so können Stücken kaufen hin. Oh, der Tat hat gemäß verdienen. Also, in so mal oben, wo es zu essen, soll eine Sahn, in so mal Sahn hingerückt, in so mal so schein ungetein. Und auf dem hat der Tat gemacht bei uns. Aber das ist gewesen besser wie große Palazzen. Und es haben wir gelebt. Es haben wir gelebt mit der Teire, heim, mit den Taten, mit der Mama, mit meinen Brüdern. Das ist gewesen das größte Glück.
Film. Film? А город? А не музыкальной, украинской национальной народной музыки. Я уже сегодня поеду на кладбище, там цветки от свечки. На Лучковском. Ну, я не знаю, я спрошу. Не, он национальности, по национальности украинец. Был. Там все национальные. Ага, и там на Лычаковской все? Ага. Я думал, что есть православные и католические. Одно все. Да, на Лычаковской, да? То место, где будет. Там евреев, они 360 евреев, они там расстреляли. Я там хотел свечку, вот там мой отец лежит. Покажите мне. Ти тут ходиш, ти більше тут ходиш. Іди зі мною. Давай йди. Я там колись я там жила тут десь якась єврея. Там є якась знак. Да. Schön kalemberig. In damals hat man gesucht, und so hat man gewusst, als die Hitler, die Nazis, hargenen alle Männer. In die Frauen lassen sie leben. Hat die Mama gesucht, antläuft's. Und die Mama ist geblieben in der Diere, wie in sie mal gewesen in Promischland. In mein Tate mit mit Dolken, sind wir antlaufen weiter mit den sowjetischen Sellner, weil sie haben sich, die Deutschen gegangen, und sind wir antlaufen. Bis Leben Kiew, Žmerinka. In Žmerinka sind schon gekommen die Deutschen. Und wir sind behalten auf ein Zementari. Sind wir reingegangen in Griebran. Auf die Trümmer sind wir gestoßen zum Morgen. No, Las, Hinger, in der Tat hat gehabt den Fiedel. Der Bruder hat gehabt den Fiedel, sind wir rausgegangen. Und uns die deutschen Soldaten haben uns gehabt. No, und zum Umgehen zu spielen, haben sie uns gehen ein bisschen essen. Und damals sagt der Tate, in Promischland sind du die Deutschen. Und du sind du die Deutschen. Wo ist es achillig? Gehen wir zurück heim. По воєнних роках, так? По воєнних. А то було в І після воєнних років і до 39-го року і 41-го року. І тут всі Всі євреї? невинні люди тут загинули. Ага, дублі. Так, от ті ями. А тут не розкопки, не робили. Und weiter. Und dann haben wir uns gehabt, die Deutsch, haben wir gespielt. Haben sie uns nicht gehagelt, no, haben uns gelassen weiter. Dann sind wir zurückgekommen, vom Islam, heim. Und das ist gewesen 1941. Und am 5. November sind wir gekommen, die Gestapo, und sie haben gesagt, es ist eine Versammlung von jeden von 18 Jahren, sollen sich alle kommen auf den Platz, auf den Rinnig. Nun, das hat es gegangen. Mein Tat, 360 Jiden, man hat sie rausgeführt im Wald daran und man hat sie alle geschossen. Хватит. Все. Ходит. Шаг.
Perhaps the origins of Jewish music grew out of the early Jewish history, or from Jewish cantorial chant, perhaps from thousands of years of storytelling, perhaps in the Jewish ability to find humor in the most intense periods of human suffering, perhaps in the yearning to tell and share their stories, perhaps through centuries of seeking to utilize any window of opportunity to create and forge innovations regardless of the obstacles, or perhaps in the ability to express and release the pain and hardship endured over centuries. What we do know is that a style of music known as klezmer music embodies all of these experiences and the fullest utilization of Yiddish language, humor, stories, and music. What do American blues, jazz, or gospel music, or Romani or gypsy music, flamenco, and Jewish klezmer music all have in common? The need to express whatever is on your heart or on your mind, born from a history of trials and tribulations, the overlapping of cultures and fusion of creative influences, and the honest spontaneity and expression of deepest human emotion. During my travels, I met the Last Klezmer, who still performed and grew up in the tradition. Also doch ausländisch seine Klezmer. A Klezmer müsste geboren werden, müsste rausgehen von der Mammen. Das gewesen bei ihr noch in Borg, hat sie doch schon gegeben dort die Klezmer mit dem Tam, die das geboren müsste schon gewesen a Klezmer. In a sa Klezmer, a größer, ist gewesen mein Seide, Peiser Brandwein in mein Tate Zwie. Überhaupt die jüdischen Lieder, von wann stammen sie? Sie stammen von dem Judentum. Sie stammen von der Jüdischkeit. Sie stammen von die, wenn sie gewähnt Simches. Sie stammen, wenn sie gewähnt Unglück. Wenn sie gewähnt Pogromes, Inquisitius. Und das alles hat gebeuert die jüdischen Lieder. Honor local heroes in celebration of Jewish American Heritage Month. Let's meet one of our honorees. My name's Yale Strom. I'm the artist in residence at San Diego State University in the Jewish Studies program. When I'm playing music, you're hearing me thinking out loud.
and how I feel in that moment. I become, the violin is me, I'm the violin. Where does it stop? Where does it begin? Almost all cultures use rhythm and music to transcend, to reach a heightened level of ecstasy. And if my work can transcend and help someone reach that level of nirvana, I'm an extremely happy artist. This is za historię. Dus a gypsy, a zigeuner. Hat man gegeben ein Thema, und das ist halb Jiddisch und halb Zigeunerisch. Da die Gypsy-Musik ist sehr nun in seiner Harmonie zu Jiddisch. When Muslims conquered the northern Rajput region of India, Romani, or who many refer to as gypsies, have had no home since the early 12th century. Therefore, they share many of the exact same experiences of persecution of their Jewish counterparts, and similarly have made music, storytelling, and dancing a cornerstone of their survival. But Romani, like their African counterparts living in the Americas, because of physical characteristics, could not blend into their host cultures or find an avenue for prosperity. As a result, today, across much of the world, and in the streets and communities of much of Europe, they are treated more often than not with contempt or worse. Historically, some of the most influential musical innovators in Europe were Romani or Jewish. Yet still today, and especially with the Romani, the fear of persecution, and therefore their level of mistrust of others, is consuming. As the lack of acknowledgement by their host cultures of their value and contributions continues, so too must energy be diverted to self-preservation, a grave waste of human potential.
Still, as you might expect, within Romani communities, much like their Jewish counterparts, every part of the life cycle from birth to death includes creative stories, dances, and of course, music. Romani scholar Ian Hancock writes, "I want to be able to watch epics such as Schindler's List and learn that gypsies were a central part of the Holocaust too. This reflects a notable controversy, one that concerns itself with the questioning of our historical records and the challenging of our very perception of truth, which is often at the mercy of blinding ethnocentrism." Да, лагеря они были. И мой отец тоже был в лагере. И правильно, может быть еще такое быть, потому что когда началось у нас, забирали евреи, забирали цыганов тогда. Вот более-менее богатых цыган тоже забирали, евреи тоже забирали мадяри. Когда мадяри немощно оккупировали наши территории, тоже, они тоже уничтожали, совместно уничтожали они. Ну, конечно, более-менее цыганов, но больше евреев, ну и цыган тоже брали. Безразлично у них было. Много погибли, когда во время войны здесь тоже у нас табор вообще разбомбировали. Róla mentem, én bejártam az egész uniót, mindenütt voltam, cigányok, cigány zenekarokban muzsikáltam, meg Évi néni is megmondja, nem? Anyát tudja. Minden zenekarban volt olyan, hogy egy legalább egy zsidó volt. Ja, im Weg auf der Gasse, vielleicht ist schein Musik, essen, trinken, tanzen, ja. Bis zu früh. Játszottunk sok zsidó lakodalmat, játszottam Beregszázba, Pusztól játszottam, Szlatinán, Rahón, és így a sors minket megtanított zsidóul játszani. Hát nekem van egy testvérem,
Tivadarból, akik az is egy nagyszerű harmonikás, attól tanultam én, és én attól tanultam zsidó nótákat, német nótákat, magyar nótákat, mindenféle nótákat. Muzsikáltunk zsidó lakadalmokat, úgyhogy tudtunk élni egy zsidó lakadalomból egy hetet a családdal, és most meg zene nem kell, cigánzene, amióta a zsidó nép elment innen. Wir gehen ziganischen Lager C. In einer Seite sind wir Barak Jiden, in der anderen Seite gegenüber Ziganer. Kommen einmal gedenken die Deutschen, da waren wir noch mit welttausende gesinnte Menschen, die Ziganer, die Inge, weggeführt. Die Alten und die Kinder geblieben. Kommen bei Nacht, alles weggeführt. Im Krematorium des Ziganers. Ich stehe auf zufrieden, Baracken sind leer. Verbrennt die Nacht die alles Alten und die Kinder. One of my heroes was also at one point a mentor to me, Dizzy Gillespie, when I was in Germany. And I remember him looking at me and telling me, you cannot understand a song unless you understand the history and the story behind it. And at that particular point, I had been playing with numerous African-American, Jewish, Romani musicians, and I didn't know the story. I didn't know the degree of sacrifice behind their songs, behind their compositions, behind their lives. And so bit by bit, I began to explore more. And as I learned, particularly in the area of Jewish culture, just how creative and how inventive and how much energy and sacrifice went in to all of the music and the musical theater and the movies and the films that I so much enjoyed and were so much a part of my life, that it became a mandate for me to become friends, to endear myself to the community and to learn the history. And no global perspective, no accurate vision of our world can possibly be complete unless we have this comprehensive narrative of how we evolved. In 1939, composer Harold Arlen and lyricist Yip Harburg, sons of poor Russian immigrants, penned Hollywood's most enduring hit, Somewhere Over the Rainbow. Written for The Wizard of Oz, it expresses more than just Dorothy's desire to escape the black and white world of Kansas. Written in the prelude of the Nazi final solution, it also referred to America, a dreamland that existed over the rainbow, where skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. This aspiration seems naive coming from young Dorothy, but Yip Harburg, a lifelong social activist, knew that America's potential was not always its reality. Battling for civil rights, he explained to a New York audience in 1971, the first freedom rider was Moses, and the whole Passover Seder is devoted entirely to freedom, to a fight for freedom, to how you get out of slavery, so that the Jews, being a minority, have always known that if there's any other minority being enslaved anywhere in the world, that it's their fight. So essential is seeing history and contributions accurately that any sense of justice in our world depends upon the unbiased and humane embracing of all culture groups in their contributions to our world.
In 1958, the Anti-Defamation League asked John F. Kennedy, then a junior senator from Massachusetts, to reflect on the role immigrants played in creating and sustaining the United States. Kennedy was a passionate reformer who seemed to prophesize the need to acknowledge and embrace the contributions of our Jewish, African, Mexican, and all other immigrants to America.